ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वदरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। So being Sunday class, we will do Abhyasa. Prati Ravivaram अभ्यासं Abhyasam कुर्मः। Kurmaha. यस्मिन् विषये अस्माभिः पूर्वं ज्ञानं प्राप्तं तद्विषये यथा तिङन्तं तथा धातोः क्रियापद क्रियारूप निष्पत्तिः क्रियापद निष्पत्तिः वादिगण धातोः तद्वत् अव्ययमपि अव्ययस्य प्रयोजनम् अव्ययस्य अर्थः तथा वाक्ये कथं अव्ययपदस्य प्रयोगं भवति प्रयोगः दृश्यते इति। ओके, so this I think we have seen. What you see the screen, Rashtriya Samsthan, page number 101. It's okay. We'll quickly read. Chitranugulam वाक्यानि लिखन्तु किं करोति इति वक्तव्यम्। चित्रेषु कश्चित् पुरुषः काश्चित् स्त्री अथवा महिला अथवा बालिका अस्ति, कोऽपि भवतु, किं करोति इति वक्तव्यम्। ओके, नाउ सावित्री जी क्विकली। पंडितः, I'm just assuming. You just say patati, it's enough. Patati. Okay, patati is enough. Okay. Comedian is hasati. Likati, namati. Okay, next Kukuraha. Shambhaviji. Second line. Kukuraha vukkati. Simha garjati. Simha garjati. Simha garjati. Balaha khelati. This is given yachati. Okay. Dhanikah yachati. Okay, Indraji, can I do number 9 too? Sorry. Yes. 9. Saha Bahati. Tarati. No. Sorry, Tarati. Crossing. Saha Tarati.
Again, cat, I forgot. Sharanji. Marjaraha. Marjaraha pibati. This is dog. Kukuraha pashyati. Okay. Attishtati. Sorry? Tishtati. Tishtati stands also. Okay. And sa pachati. Next person. Shambhuji. Or Savitriji. Vadati. He's showing something in hand. It's okay. You can say Vadati. It's fine. Vadati. Ashvaha dhavati. Balakaha patati. Balakaha khadati. Shambhuji. बालः गायति सा नृत्यति. Then he is washing his hands. Just washing. What does it mean? Working hands. Prakshalayati. Praksh- प्रक्षालयति. Astam prakshalayati or athva asto prakshalayati saha. हस्तं प्रक्षालयति. Asto Then athva. महिला Okay. हस्तं Hmm. महिला हसति Okay. और दृश्यति. It's okay. Fine. Whatever you said. Okay. Indraji. Yes. Okay. Balaha uttishtati. Balau uttishtatah. Balaha uttishtanti. I'll say Saha. Balaha namati. Balau namatah. Balaha namanti. Okay. Savitriji. I'll use Saha. Saha gacchati. Tau gacchataha. Te gacchanti. Balakaha bhramati. Balakau bhramataha. Balakaha bhramanti. Yes. Shambhaviji. You can do first 5. Okay. सिंहः गर्जति. Simhaha This is kim already done. karoti. Simhaha Okay, kim okay, karoti. What does it do? सिंहः गर्जति. Simhaha, not simha. सिंहः गर्जति. Then I have to ask question. Not required. You can just read. Okay. सिंहौ गर्जतः. सिंहाः गर्जन्ति. मृगः धावति. मृगौ धावतः. मृगाः धावन्ति. मूषकः खादति. मूषकौ खादतः. मूषकाः खादन्ति. बिडालः पिबति. बिडालौ पिबतः. बिडालाः पिबन्ति. पिकः कूजति. पिकौ कूजतः. पिकाः कूजन्ति. Just शुकः reading, but up to that only. Just reading so that it creates samskara. Otherwise, if you don't read, practice, you know information, you know rules and sandhi, niyamas, everything you know. But samskara will not be there. Every time some word comes, then you have to see the dictionary. Now, see, you asked what is kukura, what is a dog, what is a cat. Oh, that vocabulary is also important. Without vocabulary, how can you frame sentences, right? Not possible. Or even translations also. Or even speaking or want to write something, express something, not possible if you don't have enough vocabulary, both verbs and nouns. Okay. Yeah, next person, Indraji. Shukaha. Shukaha. I assume you know what the Shukaha, Mayuraha, Krishaka, Yes, etc. yes. Okay. Yes, Yeah. parrot. Shukaha kujati. Shukau kujatah. Shukaha kujanti. Mayuraha nrityati. Mayurau nrityatah. Mayuraha nrityanti. Krishakaha karshati. That is farmer doing farming. Plowing the land. Plowing. Plowing the P-L-O-U-G. land. Okay. Yeah. Krishakaha karshati. Krishakau karshatah. Krishakaah karshanti.
सैनिकः रक्षति, सैनिकौ रक्षतः, सैनिकाः रक्षन्ति। वानरः आरोहति, वानरौ आरोहतः, वानराः आरोहन्ति. After this, in the same book, Madhyama Purusha Vakyas will come for practice. You, Tvam Yuvam Yuyam, Aham Okay. Navamayam. Okay. So all this, that's why Sunday class, it's good. If you attend, you get something. Yes. Okay. Savitri, 11 to अजाचरति 15. अजाचरति अजे चरतः अजाः चरन्ति बाला वदति बाले वदतः बालाः वदन्ति महिला गायति You can महिले do slowly, okay. What's the point in doing? Okay. महिला गायति महिले गायतः महिलाः गायन्ति अम्बा पचति अम्बे पचतः अम्बाः पचन्ति पुष्पं विकसति पुष्पे विकसतः पुष्पाणि विकसन्ति. Shambhavi, 16 to 20. Yes. छात्रः तिष्ठति छात्रौ तिष्ठतः छात्राः तिष्ठन्ति फलं पतति फले पततः फलानि पतन्ति वाहनं चलति वाहने चलतः वाहनानि चलन्ति बालः हसति बालौ हसतः बालाः हसन्ति वृद्धः पश्यति वृद्धौ पश्यतः वृद्धाः पश्यन्ति. Next person. Abhyasaha 47. How do you say it 47 in Sanskritam? Sapta. No, not Sapta. Huh? From the end you have to say, right? No? Yeah, okay. Yeah. Okay. Vimshati, Krishnati, Sapta, Vimshatah, Vimshatah. Chaturvimshatah. No? Chaturvimshatah. Oh, चतुर्विंशतिः. Sapta Chatvarimshat. Number I taught you, right? No. No? Long time back in previous life. Oh. They teach you numbers in the class? No. No, we didn't do. Okay. I'll teach you. Vartamanakale Pratham Purushe Kriya Lekanam. Yatochitani. Yatva Uchitani Rupani Riktastaneshu. Likantu. You can see Likantu. Prathama Purusha Bhagavachanam. Riktastaneshu. In the blank place. Rikta is blank, empty. Stana is place. So in the place where it is blank, nothing is there blank. Rupani forms, yata uchitani, appropriate forms, right? Likantu, lot lakara. Likantu, atava, like yugo. You can say like yugo also, vidiling. Okay, who is supposed to do? Sorry, Me. you. Yeah, Indraji, please do. 5. 1 to 5. No, you want me to do it in lat, lakara or lot? Only let. Oh, lot lakara only in the sentence. I mean, the meaning, the heading. Okay, okay. Only let lakara. Why lot? Okay. Pibati, pibatah, pibanti. Khadati, khadatah, khadanti. Davati, davatah, davanti. Jigrati, jigratah, jigranti. Pashyati, pashyatah, pashyanti. Namati. Okay, that's okay. Up to 1 to 5. Okay, okay. I hope you know the meanings of these 3 words. Yes, Kriya padam. yes. Okay. Next person, Savitri, 6 to 10. Namati, namati, namataha, namanti, gacchati, gacchataha, gachanti, ratati, ratataha, ratanti, arohati, arohataha, arohanti, archati, archataha, archanti. Shambhaviji. रक्षति रक्षतः रक्षन्ति गायति गायतः गायन्ति विकसति विकसतः विकसन्ति चलति चलतः चलन्ति हसति हसतः हसन्ति. See, you, in your time, you write in English the meaning of this. But don't write the Sanskritam. Just all the meanings in English, you write, like reads.
walks, talks, sings. Just to write all those the kriya forms in verbal forms in English. Then you after regularly practice whether you remember the Samskrita Rupani. Like so for Patati is when reads is there, whether you remember Patati, just check for yourself. Like I'm saying simple verbal forms. Yeah. Like that you have some 500 forms. If you collect all what you read in the class and what you read outside the class in the Bhashim, Gita itself, you can find so many words, verbal forms. So all this you can note it and write it in English. If something is new is there, write it and try to know the Sanskrita Rupani. Okay, it's a good exercise. See, Yes. from Sanskritam to English is easy. English to Sanskritam, that's a challenge because you need to remember the Sanskrita form, appropriate form for that. Okay, last one, Snati, Snataha, Snati, Snataha. Nanti. This is a second conjugation. Okay. So Shab comes and Shab goes away. It is not first conjugation. Okay, we don't know second conjugation, so it doesn't matter. I'm just saying second conjugation, the speciality is Shab comes and Shab goes away. So therefore, Shna is a dhatu, Sna dhatu, Snati, Snataha, and Shna plus Anti, already Shna is the Dirgha, Snanti. Not because of Shab, there is no Shab. Understand? Yes. Snati, Snataha, Sna plus Anti, A plus A. There it is what Sandhi? Paratva. Sorry? How can be Pararupa? That's why I'm telling this. Sna plus Anti. If it is Pata plus Anti, you can say Oh, Pararupa. it is because Dirgha. It is Sna plus Anti. That's what I'm telling this. Right? Savarna Dirgha. Savarna Dirgha only. What else? Huh? Simple. Yes. Understand? Yeah. Okay. We can do Savitriji now. Udaharana Anurupam. Udaharana Anurupam. Anurupam is in keeping with the example. Ruktastani Purayantu. Purayantu, another verb. Can note Likantu Pura. Likantu anyway we know. Purayatu means fill. Gatam Purayatu, fill the pot. Purayantu. Here Ruktastanani. Purayantu. Right? Okay. Please read. Harinau Dhavatah. Vanarau Arohatah. Balakau Chalatah. Balau Upavishtatah. Upavishta. I don't know. I just said Upavishtatah. Upavisha. Kridatah. That's okay. Oh, okay, it's okay. Upavishataha is fine. I heard something else. Okay. Upavishataha. It's correct. Upavishtatah. Okay. It's okay. Then Shambhaviji. Balika patati rugnaha. He's Rugnaha. treating. Viramati, taking rest. I can tell. Sorry, what? Taking rest. Viramati. Virama. Viramati. Viramati means. Viramati. Okay, Virama. Or what do you want to say? Rugnaha. Rugnaha Upavishati. If it seems like that, Upavishati. Rugnaha is like a sick person. Sick person. Roga, disease. Rugnaha, sick person. Chikitsa, treatment. Chikitsaka, doctor. Chikitsika, female doctor. Another word, Vaidyaha or Vaidya. You see, all these are like that, you connect. So many things you can connect. Hospital, Chikitsalayaha. Then what is the word for doctor? Already I told. What is the word for doctor? Sorry, nurse. Vaidyaha. Doctor I already told. Nurse. Nurse. Upacharaka, Upacharika. Upacharaka Pullinga, attendant. Upacharika. So like that we can connect so many things. Okay, fine. Balakau kridatah. Chatrau namatah. Indraji.
बालिका गायति फले पतति तरुणौ खादति कृषकः कर्षति. Very good. Yes. Okay. Yes, Savitri. Pushpani vikasanti, can I tell blossomed flowers Yes, yes. or Yes. vikasanti? Vikasanti, sakarmaka, rakarmaka. Vikasanti has to be akarmaka. Yes. Dhanikaha yachati. Simhau tishtataha. Tarunaha taranti. Simau Garjati, it's opening his mouth, right? Okay. Kept his mouth Garjataha. open. Okay. Yeah, last one. I said tarunaha taranti. Charanti. Then Abhyasa 49. Una Panchashat. Okay, anyway, I'll teach you later. Vachananugunam Kartrikriya Lekanam. Chitram Drishtva Kartrapadasya Kriyapadasya. Cha. Uchitam Vachanam. You have to write Kartra Uchita Kartrapadam. Kartrapadasya Kriyapadasya Uchitam Vachanam you have to write. Vachanam is number of Kartrapadam, Karta, and as well as Kriyapadasya api. Uchitam Vachanam Likantu. Which next person? Shama with you. 1 to 4. बालकौ पठतः. Then बालौ लिखतः. भक्तौ अर्चतः. गायकः गायति. Only one is there. Okay. Savitri. I think Indiraji is to do. Oh, okay. 5 to 8. Indraji. बालकाः खादन्ति बालकाः क्रीडन्ति सः आरोहति सः तरति. Yes. Balakau dhavatah. Saha pipati. What about? No, I just want to say which we can use. So, Saha pipati, Balakaha namati, Dhanikaha yachati. Then next exercise. Panchashatu Udaharanasaram Vakyani Likantu. Yeshaha Mayuraha Asti. Exercise. You have to remember Sarvanama Shabda. Etat Shabda. Mayuraha Nrityati, Mayuro Nityataha, Mayuraha Nrityanti. Like that. Shambhaviji. Sorry. एषः वानरः अस्ति. एतौ वानरौ स्तः. एते वानराः सन्ति. वानरः आरोहति. वानरौ आरोहतः. वानराः आरोहन्ति. Next one also me. एषः हंसः अस्ति. एतौ हंसौ स्तः. एते हंसाः सन्ति. हंसः तरति. हंसौ तरतः. हंसाः तरन्ति. एषः सिंहः अस्ति. एतौ सिंहौ स्तः. एते सिंहाः सन्ति. सिंहः गर्जति. सिंहौ Simhaha Garjati. Not सिंहः गर्जति. pronouncing Visarga. सिंहः गर्जति. सिंहौ गर्जतः. सिंहाः गर्जन्ति. Savitri. एषः भक्तः अस्ति. एतौ भक्तः स्तः. Etau. Okay, yeah. एते भक्तः सन्ति. Bhaktaha Santi. I'm Sorry. hearing Bhaktaha. Yeah, sorry. एते भक्ताः सन्ति. भक्तः भजति. भक्तौ भजतः. भक्ताः भजन्ति. एषः छात्रः अस्ति. एतौ छात्रौ स्तः. एते छात्राः सन्ति. छात्रः पठति. छात्रौ पठतः. छात्राः पठन्ति.
Now, Srilinga, I can continue one more. Yesh, I'll read the example or just go to Yeah, the read the example itself. एषा बालिका अस्ति, एते बालिके स्तः, एताः बालिकाः सन्ति, बालिका पश्यति, बालिके पश्यतः, बालिकाः पश्यन्ति. एषा Indraji. I'll do the next. Indraji, 1 to Yes. 3. Yes. एषा वृद्धा अस्ति, एते वृद्धे स्तः, एताः वृद्धाः सन्ति. वृद्धा अर्चति, वृद्धे अर्चतः, वृद्धाः अर्चन्ति. एषा कलिका अस्ति, एते कलिके स्तः, एताः कलिकाः सन्ति. कलिका विकसति, कलिके विकसतः, कलिकाः विकसन्ति. एषा महिला अस्ति, एते महिले स्तः, एताः महिलाः सन्ति. महिला नृत्यति, महिले नृत्यतः, महिलाः नृत्यन्ति. Next person, Shambhavi. Kalika Eight. is Jasmine. What is Kalika? Kalika is bud. Bud. एषा लेखिका अस्ति, एते लेखिके स्तः, एताः लेखिकाः सन्ति. लेखिका लिखति, लेखिके लिखतः, लेखिकाः लिखन्ति. एषा छात्रा अस्ति, एते छात्रे स्तः, एताः छात्राः सन्ति. छात्रा गायति, छात्रे गायतः, छात्राः गायन्ति. Lekika is a writer. Yeah, writer. Yeah. Lekakaha, male Correct. writer. Yes. Lekaha is that what is the write up. Lekaha. Lekakaha, writer, male writer. Lekika, female writer. We can do this one also. एषः सिंहः अस्ति, एतौ सिंहौ स्तः, एते सिंहाः सन्ति. सिंहः भ्रमति, सिंहौ भ्रमतः, सिंहाः भ्रमन्ति. Simhaha Brahmanti. Yes. Savitriji. एतत् पुष्पमस्ति, एते पुष्पे स्तः, एतानि पुष्पाणि सन्ति. पुष्पं विकसति, पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति. एषः वृद्धः अस्ति, एतौ वृद्धौ स्तः, एते वृद्धाः सन्ति. वृक्षः फलति, वृक्षौ फलतः, वृक्षाः फलन्ति. एतत् मित्रमस्ति, एते मित्रे स्तः, एतानि मित्राणि सन्ति. मित्रं प्रसीदति, मित्रे प्रसीदतः, मित्राणि प्रसीदन्ति. It is famous, huh? What is prasidati is like popular. Really? No, I don't know. Prasidati is blessing, no? Oh, Blessing. I'm asking. In mantra is comes prasidati. That is prasada, not prasidati. Then what is prasidati? Sidanta mamagatrani mukum chat. There it is falling apart. proceed. Prasidati, prasada, prasida. Priya Venkatesha comes in right. Yes. What is it? Prasida in Supravatam. So prasida means tushyati ityartha. Shit. Bhagavan prasidati. Prasada, chitta prasada, chitta shantihi. Prasada means.
right? That is Chitta Prasada, we say. Chitta Prasada, blessing, the grace. That is Chitta Shanti, mind is calm. Here Prasidati is Tushyati Ityartaha. Satisfied, pleased. Okay. Next person. Who is the next person? I Indira. have to do. I have to do, Sharanji. Please do. Shall I start? Yes, please. Padikam apdiye. Why you Okay. ask? एषः दीपः अस्ति एतौ दीपौ स्तः एते दीपाः सन्ति दीपः ज्वलति दीपौ ज्वलतः दीपाः ज्वलन्ति एषा सारिका अस्ति एते सारिके स्तः एताः सारिकाः सन्ति सारिका उपविशति सारिके उपविशतः सारिकाः उपविशन्ति. Sarika is, what is Sarika? Just the name of the person. Name of the person? Yeah. It can be anything else. It's the name of the person. Okay. Shatika means sari. Sarika here. Sarika. Must be the name only. Like Sarika. Sarika. Sarika is name. That's the name of the person. Okay. Or Sarika, find out. That's one bird also maybe there. But anyway, that is, you can take the name of the person. It's okay. Okay. Yes. एषा गृहिणी अस्ति like नदी नद्यौ एते गृहिण्यौ स्तः Grihinyo, not गृहिण्यौ Grihanyo. sorry गृहिण्यौ Grihinyo. स्तः एताः गृहिण्यः सन्ति गृहिणी पचति गृहिण्यौ पचतः गृहिण्यः पचन्ति. I'll do the next. Yeah, that's one also. एतत् यानम् अस्ति एतानि okay एते यानानि एते याने स्तः एतानि यानानि सन्ति यानं चलति याने चलतः यानानि चलन्ति. Yes. Next person. Yes. So now yes, aham tvam. Which next person? Me. Jnanena patantu. Yeah. I have to do. Okay. Adhyapakaha. Who is due to? I am Shapavi after that Indraji did, so I have to do. Okay. Yeah. Okay, Savitriji, do it. Aham Adhyapakaha. Asmi, you can add. Just okay, fine. Aham Adhyapakaha asmi. Tvam Chatraha. Asi. Asi. Okay. Tvam Chatraha asi. Aham Vriddhaha asmi. Tvam Balaha asi. I'll do. Aham Please do. Acharyah asmi. Tvam Shishyah asi. Aham Nrupaha asmi. Tvam Sevakaha asi. Aham Kumbhakaraha asmi. Tvam Swarnakaraha asi. Aham Vaidyaha asmi. Tvam Rugnaha asi. Aham Bhaktaha asmi. Tvam Devaha asi. Aham Arakshakaha asmi. Tvam Chauraha. Choraha, both are okay. Both are okay. Okay. Chauraha asi. Yes. Shambhaviji. Aham adhyapika asti. Tvam Astiya. asti. Aham become asti. It means you don't have ahankara at all. Sorry. Asmi. Aham adhyapika asmi. Tvam chhatra asi. Aham vriddha asmi. Tvam bala asi. This is
Okay. Avam Why vayam. avam? Only one person is there. If you see any two people, the shadow appears to two for you. Sah vaidya. Aham Vaidya Asmi. Okay. I have to do aham and tvam. Okay. This Saha. is about aham only. Okay, okay. Aham vaidya. Okay. Hmm. Aham vaidya asmi. Tvam rugna asi. Rugna is Strilinga. Rugnaha Pullinga, Rugna Strilinga. Okay. Okay. And Hmm. tvam agraja asi. Hmm. Aham anuja asmi. Hmm. Yes. Complete. Yes. Tvam janani asi. Aham putri asmi. Aham sthula asmi. Tvam krisha asi. Krisha, Lean. lean. Okay. Stula is gross, means fat. Hmm. Hmm. Stula gross, Stula Shariram, gross body, but Stula also means fat. Krisha is lean. Hmm. Pulling is Stulaha, Krishaha. Okay. Aham swamini asmi. Tvam sevika asi. Aham gaika asmi. Tvam nartaki asi. Yes, Indiraji. Sorry. Yeah, I read. should. Aham Vaidyaha No, just read. Asmi. Aham, Avam, Vayam is okay. It's going to come Oh, below. okay. Aham Avam Vayam. Hmm. Aham Vaidyaha. Avam Vaidyau. Vayam Vaidyaha. Aham Adhyapakaha. Avam Adhyapakau. Okay, Vayam yeah. Adhyapakaha. 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 Aham Adhyapika. Avam Adhyapike. Vayam Adhyapikaha. Aham Balika. Avam Balike. Vayam Balikaha. Hmm. Next person. रिक्तस् अहं स्वर्णकारः अस्मि आवां स्वर्णकारौ स्वः वयं स्वर्णकाराः स्मः अहं चालकः अस्मि आवां चालकौ स्वः वयं स्वालकाः स्मः Chala, चालकाः स्मः Chalakaha Smaha. Hmm. अहं रजकः अस्मि आवां रजकौ स्वः वयं रजकाः स्मः रजकः we saw that. Washerman. washer yes अहं उद्यानपालकः अस्मि आवाम् उद्यानपालकौ स्वः वयम् उद्यानपालकाः स्मः अहं शौचिकः Sauchikaha. Washer, no. Tailor. टेलर ओ शौचिक ओके Suchi is needle. yeah. Suchika, needle. Sauchikaha, tailor. शौचिक अहं शौचिकः अस्मि आवां शौचिकौ स्वः वयं शौचिकाः स्मः Shambhaviji. Aham न्यायाधीशः अस्मि आवां न्यायाधीशौ स्वः वयं न्यायाधीशाः स्मः अहं चिकित्सकः अस्मि आवां चिकित्सकौ स्मः वयं Swaha. स्वः वयं चिकित्सकाः स्मः Hmm. अहं पत्रवाहकः अस्मि आवां पत्रवाहकौ स्वः वयं पत्रवाहकाः स्मः पत्रवाहक means what news Patram Vahati. Postman. postman okay distribute अहं गोपालकः
अस्मि आवां गोपालकौ स्वः वयं गोपालकाः स्मः अहं हस्तिपकः अस्ति आवां हस्तिपकौ स्वः वयं हस्तिपकाः स्मः पकाः means Mouth, right? Yes. Aham. Hmm. Shall I continue? Yeah. Aham Sainikah Asmi Avam Sainikau Swaha Vayam Sainikaha Smaha Aham Lekika Asmi Avam Lekike Swaha Vayam Lekikaha Smaha Aham Upacharika Aham Upacharika Asmi Avam Upacharike Swaha Vayam Upacharikaha Smaha Aham Shikshika Asmi Avam Shikshike Swaha Vayam Shikshikaha Smaha Aham Balika Asmi Avam Balike Swaha Vayam Balikaha Smaha. Yes. Savitri. Yeah. अहं नर्तकी अस्मि आवां नर्तक्यौ स्वः वयं नर्तक्यः स्मः अहं गृहिणी अस्मि आवां गृहिण्यौ स्वः वयं गृहिण्यः स्मः Grihinyau, Grihinyah. गृहिणी Not Grihanyah. गृहिण्यः ओके गृहिण्यौ ओके अहं नारी अस्मि आवां नार्यौ स्वः वयं नार्यः स्मः अहं पुत्री अस्मि आवां पुत्रौ स्वः वयं पुत्र्यः स्मः अहं गायिका अस्मि आवां गायिके स्वः वयं गायिकाः स्मः Smaha. Next person. Shambhaviji, right? अहम् अस्मि आवां स्वः वयं स्मः अहं वैद्यः अस्मि आवां वैद्यो स्वः वयं वैद्याः स्मः अहम् अध्यापकः अस्मि आवाम् अध्यापकौ स्वः वयम् अध्यापकाः स्मः अहम् अध्यापिका अस्मि आवाम् अध्यापिके स्वः वयम् अध्यापिकाः स्मः अहं बालिका अस्मि आवां बालिके स्वः वयं बालिकाः स्मः So, I who do. is the, yeah, and who is the next person? Indiraji, yeah. Yes. You can Aham do 5, Balika 1 to 5. Okay. Aham Balika Asmi Avam Balike Swaha Vayam Balikaha Smaha Aham Chatraha Asmi Avam Chatrau Swaha Vayam Chatraha Smaha Aham Vaidyaha Asmi Avam Vaidyau Swaha Vayam Vaidyaha Smaha Aham Shiraha Asmi Dhiraha, brave, or in context of Vedanta, Dhiraha. Viveki. Okay. Aham Dhiraha Asmi Aham Dhirau Swaha Avam Aham Dhiraha Asmi Avam Dhirau Dhirau. Swaha Hmm. Vayam Dhiraha Smaha
aham nipuna asmi, avam nipune swaha, vayam nipunaha smaha. Yeah, next person. Savitri. Yes. Aham pradhyapika asmi. What is pradhyapika? Professor, principal. Okay, teacher. Adhyapika, pradhyapika, principal. Principal. Aham pradhyapika asmi. Avam pradhyapike swaha. Vayam pradhyapikaah smaha. Aham grihini asmi. Avam grihanyau swaha. Vayam grihanyah स्मः. अहं चालकः अस्मि. आवां चालकौ स्वः. वयं चालकाः स्मः. अहं संशोधकः. संशोधकः शोधकः. Samshodhakah, researcher. The Research. Pradhyatmika professor or principal, both are okay. No, professor, Prakarshena, that meaning is there. So it is a professor. That's what I said in the beginning. Samshodhaka, research. Okay. Aham Samshodhanam, researcher, Okay. scholar, that's the meaning. अहं संशोधकः अस्मि. If you आवां done PhD, then you are संशोधकौ Samshodhaka. स्वः. वयं संशोधकाः स्मः. अहम् अध्यापकः अस्मि. आवाम् अध्यापकौ स्वः. वयम् अध्यापकाः स्मः. Yeah, next person. Yes. Aham chhatrah asmi. Avam No, aham chatrah asmi, aham patami. Say Okay. like that. Okay. Aham chhatrah asmi. Aham patami. Avam chhatrau swah. Avam pathavah. Vayam chhatrah smah. Vayam pathamah. Aham adhyapakah asmi. आवाम अध्यापकौ स्वः. वयम् अध्यापकाः स्मः. अहं पाठयामि. आवां पाठयावः. वयं पाठयामः. अहं शिष्यः अस्मि. आवां शिष्यौ स्मः. वयं शिष्याः स्मः. अहं नमामि. आवां नमावः. वयं नमामः. अहं जनकः अस्मि. आवां जनकौ स्मः. Aham janakah asmi, aham katayami. ओके. अहं जनकः अस्मि. अहं कथयामि. अहं जनकौ स्मः. स्वः. सॉरी, नॉट अहम्. आवां जनकौ स्वः. आवां कथयावः. वयं जनकाः स्मः. वयं कथयावः. कथयामः. अहं सचिवः अस्मि. अहम् आदिशामि. What is Sachivah? Sachiva minister. Minister. Yes. अहम् आदिशामि. आदिशामि. I direct, order, Order. adesha. ओके. अहं Directing, ordering. I'm order. Sach. Agnya. आवां सचिवौ स्वः. आवाम् आदिशावः. वयं सचिवाः स्मः. वयम् आदिशामः. अहं प्राध्यापिका अस्मि. प्राध्यापिका अस्मि. अहं प्रविशामि. आवां प्राध्यापिके स्वः. Kau. Oh, PK. प्राध्यापिके. Sorry, Pradhyapika only. It's right only. correct. आवां प्रविशावः. वयं प्राध्यापिकाः प्राध्यापिका स्मः. वयं प्रविशामः. Next person. Indraji. aham ganikah Dhanikah, asmi. not ganikah. Dhanikah, rich man. Dhanam. Okay, oh sorry. Aham dhanikah asmi.
aham yachami. Avam ganikau swaha. Dhanikau, not Ganikau. Dhanikau. So sorry. Dhanikau swaha. Avam yachavaha. Vayam dhanikaah smaha. Vayam yachamaha. Aham bhaktah asmi. Aham archami. Avam bhaktau swaha. Avam bhaktau swaha. Avam archavaha. Vayam bhaktaah smaha. Vayam archamaha. Aham sainikah asmi. Aham rakshami. Avam sainikau swaha. Avam rakshavaha. Vayam sainikaah smaha. Vayam rakshamaha. Aham lekika asmi. Aham likami. Avam lekike swaha. Avam likavaha. Vayam lekikaah smaha. Vayam likamaha. Ayam Likamaha. Likamaha. Next person. अहम् अध्यापकः अस्मि अहं पाठयामि आवाम् अध्यापकौ स्वः आवां पाठयावः वयम् अध्यापकाः स्मः वयं पाठयामः अहं पाचिका अस्मि अहं पचामि आवां पाचिके स्वः आवां पचावः वयं पाचिकाः स्मः वयं पचामः अहं पण्डितः अस्मि अहम् उपदिशामि आवां पण्डितौ स्वः आवाम् उपदिशावः वयं पण्डिताः स्मः वयम् उपदिशामः अहं जननी अस्मि अहं पालयामि अहं जनन्यौ स्वः आवां जनन्यौ स्वः आवां पालयावः वयं जनन्यः स्मः वयं पालयामः अहं धीवरः अस्मि अहं तरामि what is धीवरः Fisherman. fisherman आवां धीवरौ स्वः आवां तरावः वयं धीवराः स्मः वयं तरामः Next one. Shambhavi. Yushmat Shabda. युष्मत् युष्मत् शब्द त्वं युवां यूयम् त्वं छात्रः असि युवां छात्रौ स्तः यूयं छात्राः स्थ स्थ या स्थ Stha. या स्थ Okay, yeah. स्थ या Next one. यस् त्वं बालकः असि युवां बालकौ स्तः यूयं बालकाः स्तः त्वं छात्रा असि युवां छात्रे स्तः यूयं छात्राः स्तः त्वं बालकः असि युवां बालकौ स्तः यूयं बालकाः स्तः त्वं तरुणः असि युवां तरुणौ युवां तरुणौ स्तः यूयं तरुणाः स्तः
त्वं नम्रः असि युवां नम्रौ स्तः यूयं नम्राः स्त त्वं Expose. Namra is one who namati, no. No, Namra is soft. Soft. Expose. त्वं Yes. Tvam Chatraha Asi. Tvam Yuvam Chatrau Staha. Yuyam Chatraha Stha. Tvam Takshakaha Asi. Yuvam Takshakau Staha. Yuyam Takshakaha Stha. What is Takshakaha, Sharanji? Carpenter. Oh, okay. Tvam Sainikah Asi. Yuvam Sainikau Stha. Yuyam Sainikaha Stha. Tvam Nataha Asi. Yuvam Natau Stha. Yuyam Nataha Stha. Tvam Chatra Asi. Yuvam Chatre Stha. Yuyam Chatraha Stha. Nataha is Sorry. actor. Nataha is actor. Abhineta also you can say. Okay. Tvam balika asi yuvam balike stha yuyam balikaah stha. Tvam gayika asi yuvam gayike stha yuyam balikaah stha. Tvam mahila asi युवां महिले स्तः यूयं महिलाः स्थ. त्वं श्रेष्ठा असि युवां श्रेष्ठे स्तः यूयं श्रेष्ठाः स्थ. त्वं पुत्री असि युवां पुत्र्यौ स्तः यूयं पुत्रयः स्थ. त्वं नर्तकी असि युवां नर्तक्यौ स्तः यूयं नर्तक्यः स्थ. Yeah, you can complete. त्वम् अभिनेत्री असि युवाम् अभिनेत्र्यौ स्तः यूयम् अभिनेत्र्यः स्तः स्त. त्वं Yes. तं गृहिणी असि युवां गृहिण्यौ स्तः यूयं गृहिण्यः स्थ. त्वं स्वामिनी असि युवां स्वामिन्यौ स्तः यूयं स्वामिन्यः स्थ. Next person. Yes. त्वं युवां यूयं त्वं छात्रः असि युवां छात्रौ स्तः यूयं छात्राः स्त. त्वं बालकः असि युवां बालकौ स्तः यूयं बालकाः स्त. त्वं छात्र असि युवां छात्रे स्तः यूयं छात्राः स्त. You can do 1 to 5. Yeah. ओके. त्वं धनिकः असि युवां धनिकौ स्तः यूयं धनिकाः स्त. त्वं वीरः असि युवां वीरौ स्तः यूयं वीराः स्त. त्वं अम्बा असि युवां अम्बे स्तः यूयं अम्बाः स्त. त्वं भागिनी असि त्वं भागिन्यौ
sorry, युवां भागिन्यौ स्तः. Bhaginyo, not Bhaginyo. Not why Bhaginyo? Sorry, भगिन, sorry, किसके साथ भागता है वो? okay, okay, भगिनी, हाँ? okay, भगिनी, okay, got it. त्वं भगिनी असि, युवां भगिन्यौ स्तः, त्वं भगिन्यः स्तः, त्वं पुत्रः असि, त्वं पुत्रौ स्तः, Yuvam. त्वां पुत्रौ स्तः, यूयं पुत्राः स्तः. Sometimes the Yuvam becomes Yuvam, not Yuvam, it is Yuvam, युवां, not Yuvam. Yuyam, okay, Yuvam, Raswa. Okay, next युवां. person. Niraj. त्वं प्रियः असि युवां प्रियौ स्तः यूयं प्रियाः Stir. त्वं नर्तकी असि युवां नर्तक्यौ स्तः यूयं नर्तक्यः स्तः त्वं पुत्री असि युवां पुत्र्यौ स्तः यूयं पुत्र्यः स्तः त्वं सुन्दरी असि युवां सुन्दर्यौ स्तः यूयं सुन्दर्यः स्तः त्वं चतुरः असि युवां चतुरौ स्तः यूयं चतुराः स्तः. Yes. Savitri, you can do. Yes. This is from our book. Convert the following into dual and plural. Many exercises are there, and slowly sentence will become bigger. Okay. I'm not sure whether we did this. It's okay. We can do. We can do. We One. can do quickly. Many. Yeah, Yes. please do. रामः पठति, रामो पठतः, रामाः पठन्ति, मोहनः लिखति, मोहनौ लिखतः, मोहनाः लिखन्ति, बालकः खादति, बालकौ खादतः, बालकाः खादन्ति, वानरः खेलति, वानरौ खेलतः, वानराः खेलन्ति, रमेशः धावति, रमेशौ धावतः, रमेशाः धावन्ति. Yeah, for the next person. सोहनः Shambhaviji. okay. सोहनः चूषति, सोहनौ चूषतः, सोहनाः चूषन्ति. Chushati means sucks. Sucking. Sucking. Yeah. What? What's the Sucking. मनोहरः SUCK. Oh, okay. Yeah. Rohanah is sick person, is it? No. Sohana is the name of the person. Sohan. Sohana is not a sick Okay. person. Okay. Not Tamil Shohanaha. Not Shokanaha. Okay. Yes. Sohanaha. Yes. मनोहरः Japati. मनोहरः जपति, मनोहरौ जपतः, मनोहराः जपन्ति, महेशः गायति, महेशौ गायतः, महेशाः गायन्ति, सिंहः गर्जति, सिंहौ गर्जतः, सिंहाः गर्जन्ति, दासः हसति, दासौ हसतः, दासाः हसन्ति. Yes. Next person. Suryah tapati. Suryau tapatah. Suryaah tapanti. Kukurah chalati. Kukurau chalatah. Kukuraah chalanti. Ashwah charati. Ashwau charatah. Ashwaah charanti. Chatrah ratati. Chatrau ratatah. Chatraah ratanti. Ashwah tatra charati. Ashwau tatra charatah. Ashwaah tatra charanti. Yes. Next person. Manishah. Okay. मनुष्य कुत्र वसति, मनुष्यौ कुत्र वसतः, मनुष्याः कुत्र वसन्ति,
कुक्कुरः सर्वत्र धावति, कुक्कुरौ सर्वत्र धावतः, कुक्कुराः सर्वत्र धावन्ति। खगः कदा कूजति, खगौ कदा कूजतः, खगाः कदा कूजन्ति। सः यत्र जपति तत्र अश्वः चरति। सिंहः यत्र गर्जति तत्र मनुष्यः न गच्छति। यत्र यत्र सः गच्छति तत्र तत्र सा अपि गच्छति. Sorry, I did the 21 also. It's okay. You understand, right? Like Yeah. that we can, yatra tatra we can convert into plural also. But anyway, that is exercise actually. Yes. Yatra yatra japati tatra ashvaha charati. Bhagavachanam would be? ते So- यत्र जपन्ति तत्र अश्वाः चरन्ति. This Bhagavachanam? सिंहाः यत्र गर्जन्ति तत्र मनुष्याः न गच्छन्ति. Yes. Next person can do. Yeah. यत्र यत्र सः गच्छति तत्र तत्र सा अपि गच्छति. Bhagavachanam? यत्र यत्र ते गच्छन्ति तत्र तत्र ताः अपि गच्छन्ति. यत्र यत्र सिंहः गर्जति तत्र तत्र व्याघ्रः अपि गर्जति. व्याघ्राः अपि गच्छन्ति. Vyagrha only. Dvivachanam. यत्र यत्र सिंहौ गर्जतः तत्र तत्र व्याघ्रः अपि गर्जतः. द्विवचनं. द्विवचनं no? Yeah, yes. Yeah. यत्र छात्रः रटति तत्र खगः कूजति. यत्र छात्राः रटन्ति तत्र खगाः कूजन्ति. Yes, we can do Bhagavachanam. Dvivachanam and Bhagavachanam for all. Okay. कः पठति, कौ पठतः, के पठन्ति. कः लिखति, कौ लिखतः, के लिखन्ति. प्रातः कः कूजति. प्रातः is one only, is nitya ekvachanam. Pratha is Aviya. Yes, अव्यय. Okay. प्रातः कौ कूजतः, प्रातः के कूजन्ति. Next person. मकरः कुत्र अस्ति. मकरौ कुत्र अस्ति स्तः. मकराः कुत्र सन्ति. सः तत्र अस्ति. तौ तत्र स्तः. ते तत्र सन्ति. सः कः अस्ति. तौ कौ स्तः. ते के सन्ति. सः शिष्यः अस्ति. तौ शिष्यौ स्तः. ते शिष्याः सन्ति. तत्र किम् अस्ति. तत्र के स्तः. तत्र कानि सन्ति. Yes. You can do up to 35. अपि सः गच्छति. अपि तौ गच्छतः. अपि ते गच्छन्ति. सः सायं मिलति. तौ Sayam also like Pala Shabda we should do. Sayam is Aviya, indeclinable. Avyaya, Tau okay. Sayam Milataha. Okay. Sayam is evening. Sayam milati, tau sayam milataha. Te sayam milanti. Saha tatra kadapi na gachati. Tau tatra kadapi na gachataha. ते तत्र कदापि न गच्छन्ति. इयं बालिका अस्ति. इमौ
Sorry. Ime, Iyam, ime, imaha. imaha. Sorry. I am ime I said. Okay. Iyam balika asti. Ime balike saha. Imaha balikaah santi. Okay. Next person. इयं शाखा अस्ति इमे शाखे स्तः इमाः शाखाः सन्ति सा गच्छति ते गच्छतः ताः गच्छन्ति बालिका तत्र अस्ति बालिके तत्र स्तः बालिकाः तत्र सन्ति शय्या कुत्र अस्ति what is शय्या Bed. huh? Bed. Bed. Oh, cot. Mm. Okay. Cot or bed? Bed. Shaya is bed. Bed. शय्या कुत्र अस्ति शय्ये कुत्र स्तः शय्याः कुत्र सन्ति सा कुत्र खादति ते कुत्र खादतः ताः कुत्र खादन्ति This person. सा कुत्र पठति ते कुत्र पठतः ताः कुत्र पठन्ति इयं कथा अस्ति इमे कथे स्तः इमाः कथाः सन्ति Katha is avyayam, no? Which one? Katha is not avyayam. Katha is Iyam. story. Come on. Aviyam. Oh, Kada. Don't mix up with kada. oh, okay, Katha is story. Katha, kate, kataha. okay, fine. नेक्स्ट वन इज कदा बालिका कदा गायति बालिके Balika कदा kade gayataha. No. Okay. It's kada is बालिके kada only. बालिके कदा गायतः बालिकाः कदा गायन्ति अद्य मेघः गर्जति अद्य मेघौ गर्जतः अद्य मेघाः गर्जन्ति अयं रविः पठति इमौ हियर ओके रवि इट्स लाइक अ हरि शब्दवत् रवि पठतः इमे रव्यः पठन्ति Good. Next one. एषः ऋषिः ध्यायति एतौ ऋषि ध्यायतः एते ऋषयः ध्यायन्ति तत् फलं पतति ते तानि तत् ते फले पततः तानि फलानि पतन्ति एतत् मम पुस्तकम् अस्ति एते मम पुस्तके स्तः एतानि मम पुस्तकानि सन्ति इदं मम वचनम् इदम् इमाः इमे मम मम वचने idam also should change, right? You should do. Okay, give her time. Do it. Okay, idam ime. Okay. Then idam mama vachanam ime mama vachane imani mama vachanani. yes. Saha arjunasya प्रश्नः अस्ति तौ अर्जुनस्य प्रश्नौ तौ अर्जुनस्य प्रश्नौ स्तः ते अर्जुनस्य प्रश्नाः सन्ति. Yes. Suppose it was Eshah Arjunasya Prashnam asti, then Prashna would not change because it will be an object, right? Only the other one will change. What is that? Say it again. Suppose it was sentence was Saha Arjunasya Prashnam asti. Suppose. How can be a prashnam? This is akarmaka dhatu. How can you have prashnam karma? Arjunasya.
Saha Saha Prashnam Prichati. That is okay. okay, 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 Asti fine. is there. Understood. You have to see the verb. You are not seeing the verb. Verb is important thing, central thing. Understood. Yeah. That we have to see in accordingly all the karakas. Karmaka, akarmaka. First we have to see that. Okay. And centered around only all the other karakas. Next Yes. one. Yes. Etat, shall I continue? Next person. एतत् कृष्णस्य उत्तरमस्ति एते कृष्णस्य उत्तरे स्तः एतानि कृष्णस्य उत्तराणि सन्ति एषा का अस्ति एते के स्तः एताः Kaha santi. करेक्ट ओनली एते काः सन्ति Etaha. एताः Etaha kaha santi. Not. यस एताः काः सन्ति Hmm. अयं कः अस्ति इमौ कौ स्तः इमाः इमे न अयम् इमे ओके Ime. इमे के सन्ति Hmm. अयं साधुः किं करोति इमे साधु किं कुरुतः इमे इमौ इमे साधवः किं कुर्वन्ति अयं पाचकः पचति इमौ पाचकौ पचतः इमे पाचकाः पचन्ति Yes, next person. Yes. Ayam कर्मकारः अस्ति इमौ कर्मकारौ स्तः इमे कर्मकाराः सन्ति इयम् अग्रजा क्रीडति इमे अग्रजे क्रीडतः इमाः अग्रजाः क्रीडन्ति एषः भिक्षुकः याचति एतौ भिक्षुकौ याचतः एताः भिक्षुकाः याचन्ति सः अतिथिः भ्रमति तौ अतिथ्यौ भ्रमतः ओके सः तौ ते अतिथ्यः Is it not Atitya, why Atithi, Is it not Atithi only? Why Atitya? Where सः did you get अतिथिः Atitya? भ्रमति तौ Saha Atithi Brahmati. Tau Atiti Brahmataha. Te oh sorry Atithayaha Brahmanti. अतिथयः भ्रमन्ति yes It is not an object, okay? Brahmdavata Akaramakadavat. it should be like mati shabdavat right aditi no Arishabdavat. Okay, Mari. aditi is pullinga va? That is what I wanted to ask Pullinga, yes. aditi Nadi also same like Prathama Bhakti, same only. okay Same as That- Hari only. Then तस्य भ्राता हसति तस्य भ्रातारौ हसतः तस्य भ्रातारः हसन्ति next person. Munihi upavishati. Muni upavishataha. Upadishataha, not Upavishati. Oh, sorry. Instructing, not sitting. Okay. Dishati. Sorry. Munihi upadishati. Muni upadishataha. Munayaha upadishanti. Mama vaduhu nrityati. Vaduhu nrityati. Vaduhu, Vadvau, Vadvaha. Vadvaha. Mama. Srilinga Shabda, Ukaranta Shabda. All this we learned long before. Yes. Mama vadvau nrityataha. Mama vadvaha nrityanti. Tasyaha bhagini tyajati. Tasyaha will be tasyaha only, Sharanji. Tasyaha Shashtivati, it will not change, yes. Yes. Because it is Yeah. not Abhigita by the Kriya Padam. Padam. Because Tasyaha Shashtivati. What is Abhigitam? Yeah. Bhagini.
Karta. Yes. Therefore, that alone will change, not the other one. Okay. Yeah. Tasyaha bhagini tyajati. Tasyaha bhaginyau tyajataha. Tasyaha bhaginyaha. Bhaginyaha. Bhagini Bhagini, bhaginyau, bhaginyaha. bhaginyaha tyajanti. Hmm. Yodaha veeraha bhavati. Yodau. Hmm. No. Yodau Virau. veerau. Subjective complement. Yodaha viraha bhavati. Yodau veerau bhavataha. Two Yodaha. warriors. Two Yeah, warriors are heroes. heroes. Then Okay. Yodaha veeraha bhavanti. Sharanji, we cannot say it's adjective. Huh? I can say yodaha bhavati, veeraha yodaha bhavati. That way anyway, you it's say not viraha yoda. It is the warrior is a hero. In English, what do you say? What is that in English? It's a Visheshanam. In warrior, a warrior is a hero. A warrior is a leader. Yes. A warrior is brave. Then I was looking at brave warrior asti, that way. Bhavati. English, do you say like that? The brave warrior fights a war or he conquers the enemy, can say. There he can use the word brave as an adjective. Otherwise, subject predicate, right? Okay. Is that all Visheshanams, all the predicate should be Visheshanam? Is it like in English? Same thing here also then. Okay. So subject, subjective complement, predicate it is. Suppose I have to say he's a brave warrior. Then I have to say saha. That's what it is here. Yeah. Oh, that's a brave. That brave warrior, okay. That is okay. There it Then is we can say adjective. Saha. That's why I asked. Saha Viraha yodaha veeraha Sainikaha. bhavati. Saha yodaha veeraha bhavati. Saha Yodaha Viraha Bhavati. Yeah. Then no, what is the Saha Yodaha Viraha Bhavati? He is a brave warrior. The warrior is qualified by is the brave. Brave. Yeah. So Okay. Saha Viraha Yodaha Bhavati. Yes. Then you can say Saha is subject and Viraha Yodaha Yes. Bhavati is a predicate, and there it is a Visheshanam to that. Yes. That Yodaha for that Visheshya, that Visheshanam is Viraha. Yes. Okay. So there it is fine. Yeah. Understood. But here it is subject and predicate. Yodaha, Yoda is. In Sanskritam, we always have Kriya Padam at the end. In English, we have Kriya Padam in the middle. He is a hero. Yes. So he is a hero. I mean, like the sentence is like that only. He is a hero. It's a hero is an adjective. No. No. You can subject predicate. It's not an adjective. We don't call it an adjective, right? It describes the adjective is that which describes the subject. Yes. But here it is the subject is talked about. You know, it's not it doesn't what do you call? It says something about the subject, what he does or what he is. That's connected to the Kriya Padam. The adjective is directly connected to the noun. The subjective complement talks about what he does. Saha asti, he is a hero. This is a verb, right? Yeah. Yes. Same thing here also. So Yodaha Viraha Bhavati. Yes. Okay. Shastram na chindanti. Shastre na chindantaha. Shastrani na chindanti. Right? Hello. What is chindanti? Chindati cuts. Nainam chindanti shastrani. Weapons do not cut the Atma. Okay. Right? Yes. Shastram na chindanti. Okay. Next one. 70, Pavakaha. 60. Yeah, next person will do. Okay. You can do. Pavakaha na dahati.
Hmm. Pavakau na dahatah. Pavakaha na dahanti. Pavaka means not Pavaka, Agni here. Pavaka purifier, Agni. Agni, right? Yeah. Yes. Marutah na shoshayati. Marutau na shoshayatah. Marutaha na shoshayanti. Dry. Apaha kledayanti. Kledayanti. Wetting. Apaha is, okay, you do it. Apaha is Kledayanti. not kledayati. Yeah? Why kledayanti? It's good. Apaha is Nitya Bhagavachanam. Okay. Water is always plural. Not water. This Shabda, up is a Shabda. Pakaranda Shabda is plural. Because Jala is a Jalam is Jalam Jale Jalani. Toyam Toye Toye Toyani. Udakam Udake Udakani. All are water. Okay. But Apaha is up Shabda. Up Shabda is Pratama Vakti and it is Nitya Bhagavachanam Apaha only. Okay. Always plural. We don't have a singular dual for the up Shabda, meaning water only. So that's why Apaha Kledayanti. Therefore, we cannot do For anything. all forms same. Save. So don't do Apaha Kledayati. Apo, not, we don't have any such form. Okay. Apaha is Pratama Vibhakti, Bhagavachanam only. Okay. Apaha. Apaha kledayanti. Okay. Adhyapika kim karoti? Adhyapike kim kurutah? Adhyapikaah kim kurvanti? Saha api samyak patayati. Tau api samyak patayatah. Te api samyak patayanti. Samyak is Api, Samyak, both are indeclinable. Okay. Sharanji, the previous one, Adhyapika Kim Karoti. Hmm. That Kim will be for dual and plural, it will be K and No, Kami. here we cannot change. What does it do? Adhyapika Kim karoti? Kim Karoti, Adhyapike Kim Kurutaha, Oh, okay, Adhyapikaha okay. Kim Kurvanti only. Because Kim is doesn't, okay. Suppose if I ask you, suppose you are Ramaha Gachati, okay, Ramaha Kim Karoti, we have seen before. What does he do? He goes. Therefore, that is not an object, okay. Okay. See the difference. Ramaha Kadati, Ramaha Kim Karoti, Ramaha Kadati. Ramaha Rotikam Kadati, Ramaha Kim Kam Kadati, then I can say Ramaha Rotikam Kadati. What does he eat? But what does he do when we say that Kim is it is indeclinable. You cannot, what does he do only is asking. It's not, the Kim doesn't expect the object. Okay. It doesn't Kim expect is what? object. Kim means, No, we have Kim means what right here in this context? what does he do? Yes, it is, you have to take it as, Kim as declinable also is there. Yeah. Indeclinable Kim also is there. Okay. If you Okay. take it as a declinable here, Ramaha Kim Karoti, then Kim becomes an object. Then it will expect what? It will expect an karma. But how karma is possible? Adhyapika, your question is what does he do only? Not what does he in particular action. Ramaha, Kim patati or kam patati or kam patati, that is different. Specific action you say, and the subject of action you can ask by having appropriate form of Kim. But here doesn't specify any particular action, just karoti. In fact, in Gita, first shloka itself is that Dharma Kshetra Kurukshetra Samaveda Yutsavaha Mamaka Pandava Chiva Kim Akurvata. What were they doing? So, what were they doing? They Yuddham Akurvan, right? What were they doing? That's what I said. They Ayudhyan otherwise. So They are when do we use fighting. the Kim K Kani then? And the When the object, when I say, that's why I get the example. Ramaha Rotikam Kadati. You can ask Ramaha Kam Kadati. What does he eat? If you know the object. Otherwise, if you don't know the object, if it is Srilinga or any gender for that matter, then you can say Ramaha Kim Kadati. Then you can say Ramaha Annam Kadati, Ramaha Alukam Kadati, Ramaha Rotikam Kadati.
that Kim can be used when the gender of the object is not known. Of course, it is not known, right? Generally, we don't know what is he eat. So we say, we generally ask Ramaha Kim Kadati, Ramaha Kim Patati, like that. But here, Ramaha Kim Karoti, what does he do? So doing is an action, right? That what does he do? I mean, eating, walking, sleeping, something. Karoti, it means it is it doesn't specify any particular verb. Every action is doing only, right? So the answer expected is what particular action is doing. Particular action, how can be a karma? It cannot be karma. Therefore, Kim cannot be. Therefore, Dvitiya Bhakti Ekavachanam. If it is Dvitiya Bhakti, then answer expected would be Palam. That is karma. Here it is not. That is why I said Kim, you can take it as Avyaya, indeclinable. Okay. Okay. Ramaha Yes. Kim Karoti, Ramaha Patati. That's it. The Kim is declinable in all the three genders. When you don't know the gender of the object, we can always use Kim. By default, we can use Napumsakalinga Kim to Okay. know for object. But here it cannot take object at all because it's referring to a general action. How can a general action will have object? Yes. So Ramaha Kim Karoti, the answer will be Ramaha Patati. You didn't ask what does he read because you don't know what particular action. You know only general action. General action. Therefore, that's why you're asking what does he do. Then Patati. Then you can ask what does he read. Then that will have karma. Understand? So don't take here Kim to be. So when you do it, don't Adhyapika Kim Karoti Adhyapike. Then Kim Ke Kurvataha. Not like that. Okay. 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 Got It it. means Adhyapike. It means two Adhyapikas. What two things we're doing? That is not the question. Huh? Yes. What they were doing? That's it. Whether one, two, or many. What is he doing? What both are doing? What they are doing? So you can take him to be indeclinable. Okay, Indeclinable. I think we will stop here. Yes. Ashanji, one question can Hmm. be Kim asti ke Yeah. Kim ke kani santi. Kim That- asti is Kim is subject. What is correct, there? correct. There, I was just saying where usage of Kim ke kani can be in that place where it is just Kim asti. Kim asti, we don't know Kim, the subject, whether it is what Pullinga, Srilinga, Napumsakalinga. Yes. So by default, we can use neutral gender. Kim asti. What is it? Yes. What is that? Okay. You don't ask Kaga asti or Ka asti. Kim asti, you can always, if you know, see, we don't know what the object is, right? Or what the subject is there. Kim asti, Kim expects the subject, right? The answer, subject. But what is the gender of that? Do we know? We don't know. No. So that's why Kim we can use neutral gender. Or if you who is there, what is suppose you want to ask who is there or who is he or who is she, then you can ask kaha asti, ka asti. Right? In context you see Yes. what is it? Then Kim asti. Who is he? Kaha asti. Who is she? Ka asti. But you are asking what is it? Something you're asking what is it? You don't know what gender is. So the subject gender, you don't know what the subject is, first of all. That your question is to get the answer. The subject has the answer. You don't know gender of it. You can ask him as the neutral gender. Understand? Yes. Okay. Yes. Right. We'll stop here. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದ Ashanji. ಧನ್ಯವಾದः ಶರಣರು.